Так, ну тогда Россия. Всем привет, кстати. Всем хай. Всем привет and всем привет. О, ну все, пацантре, ну все. Блин, я надеюсь, это будет типа не 2 минуты. А ну. Today we're sharing with you what Hytale provided back in 2019. You might be thinking to yourself, why should I watch this? Well, there are many images shown in this presentation that many people have never seen before. In this video provided by EGX, Sean McCaffrey and Chris Thurston take us on a journey through Hytale's past and explain to us how they came to be the game developers for the game we all know and love. Капец, ля, блядь. But before we begin, we wanted to invite you to our Капец, это такое можно будет себе домик сделать? You can join with the link in the description below. With that being said, my name is Natsu, and let's get right into the EGX Hytale showcase. Let's take a look. Так, гамеплай давай мне. Давай мне гамеплай, тварь! Тварь, гамеплай дай! Ага. Hello everyone, welcome to the EGX Registered Developer stage again. I'm Catherine. Нахуй мне кого-то слушать, ты, блядь. The next 30 minutes or so, we're going to have Chris Thurston and Sean McCaffrey talk about Hytale. Take it away, guys. Почему музыка из Ведьмака играет? Очень мотив музыки похож на крыжовник терпкий, сладкая сирень или как там. There are a lot of different aspects to Hytale, but in broad terms, the project breaks down. Ну у них какой-то кринж презентация. First, the adventure mode. You've just seen the trailer, okay? So, what we're talking about is a sandbox fantasy role-playing experience. You got Ebola. That takes place in a huge block-based and procedurally generated world. So you can expect the usual sort of things like combat, crafting, there's a story at roots, there are dungeons, boss battles, and of course the almighty loot. Then we have money games. Now this is kind of Hypixel's bread and butter, but we'll get to that. These are multiplayer Нет, стрима еще не будет, я буду experiences, сегодня спать. cooperative and Я в нарезке, кстати. competitive. That feature lots of little Капец! Вот так вот будет с каждым, поняли? Да-да-да, вот, все, бан нахуй! Бля, они прям под машинимы еще заточены будет, так здорово. Там такой сериал про жопера можно будет снять. You got Ebola. And to get to this point, particularly as a team. Шум подавления Sony я не показал, потому что и хорошо, что я не показал. Его бы пришлось бы распаковывать, и тогда бы это не был бы подарок. Give you a look at early versions of Hytale and explain how our origins helped inform the game that we've subsequently gone on to make. Вирген, это же этот, по-моему, девственность. Сейчас, подожди, сейчас. Переводчик. Ой, блядь, сейчас где это? О, вот это нормальная игра. Но это по сути, кстати, Майнкрафт сейчас. Это же реально Майнкрафт сейчас. Смотри, смотри, у них модераторы под нас подстраиваются под русский. Копируйте вот эту херню, копируйте эту херню. Охуенно. Это наш чат, наша игра. Ну вот эти картинки они уже показывают. Ничего нового. Я бы на их месте реально бы дал бы эту пятерки. World generation in particular became an area of interest. Hytale is divided, as I said, into zones, and each zone is divided into biomes.
and we experimented with a lot of ways to create interesting and dynamic environments at the points where the biomes. Кек, мы захватили их. This is an area. Они теперь Россия! 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 Прям гордость берет, что у них модераторы под нас подстроились. Я вроде видел, хотя нет, подожди. О, это будут светиться они или их так вырезали? Вот это должно светиться вроде. Блин, ну цветочки, конечно, мое почтение. So in this screenshot you see zone 1 a little further along. There's a lot more going on and we're starting to see the benefits of all that additional work. But one of the challenges we faced when we began to work on the game was to remember that ultimately we held the keys to the castle. The keys to every aspect of the engine. Поднимем We were пивко. so used to Virgin. modding Я inside Virgin. that tightly controlled box that it was easy sometimes to forget that we had the power to change everything that we wanted to change, add everything that we wanted to add. When you're used to working within such constraints, it can be a challenge to break out of that mindset. There's an example of that. Actually, during the development, I actually approached the guys from the Hypixel server, the Minecraft guys, and asked them, okay, Что он сказал про Майнкрафт, Вань? we're going to give you the opportunity Не to слышу. take or ask for anything that you want in terms of development and features of this engine, so let me know. And over the course of a couple of days I gathered some data, and when I actually read through it, it was all stuff that they'd already created. Блин, ну красиво, у них горы повыше. Мне кажется, у них уровень мира не до 256 высоты. Такое чувство, что вот эта сама гора только до 256 высоты. Я, кстати, Вирген. Вирген Медиа, блядь. Сука. Да, да, здравствуйте, слушаю. Here you can see the render improvements, the particle effects, creatures, tinted blocks, and a more evocative skybox. Thank you for that word, Chris. That was awesome. These are all the ways we've challenged ourselves to break out of that modding mindset and take advantage of the opportunities that an original engine provides. Zone 2. This is a process that we've repeated across. Ну вот это как-то слабенько выглядит. Камешки прикольные. И это тропинка или что это? Coming together, creating a really different rocky landscape that's in complete contrast to Zone 1. And another example. Вот это прикольно. Вот это прикольно. Прям поживее выглядит. Более живое, нежели в Майнкрафте. I love this. We focused a lot on world gen so far, because it's fairly easy to demonstrate visually. But the work was much broader than this. Я такое чувство, помните, мы играли на RPG сервере? И мы вот как будто здесь спавнились и вот так вот шли, то же самое. Это как будто тот RPG сервер скопировали. Помните, где там ты типа и мага можешь выбрать и все такое? На ванилке заходишь? Я Госов... Нихуя, это что? Подожди, тут анимирование происходит, что ли, этих мобов? Кстати, если там можно создавать модельки, то, скорее всего, хайтейловую порнуху можно будет прям в хайтейле делать, реально. Да, извините, это индюкли. Who helped us build what was now called the Hytale Model Maker, an accessible 3D modeling and animation toolkit that we created specifically to help with the development of the game. All of this work on the engine and our tools has really paid off. Having the freedom to tinker with the game and experiment with new ideas has led to some surprising additions, like an in-game cinema where you can watch dog videos or cat videos. Вот это так будет круто, если бы это просто на сервере можно было бы сделать, реально. Прикиньте, весь СП смотрел бы, сидел бы кино какое-нибудь. Человека-паука. А, подождите, сейчас они уже покажут то, что есть сейчас? А ну.
Так это старая запись, в смысле Hytale Today, если это было в трейлере этот момент. So since then, we've been able to plow ahead with production, obviously, but also try and be more open about our process and give people a bigger look at what's going on as we continue to develop the game. So, we've used our blog to talk about things like block building, custom models and decor. This is stuff that every player will engage with, but it's particularly of interest to modders and opens up a lot of potential for them. Нихуя, там видели, как прикольно черепа лежат? Капуц, я хочу быть вот таким, я хочу быть вот таким, вот таким, и все. Ну, очень интересно, конечно. We've started to talk about how custom servers will work, how modders will ultimately be able to operate their own adventure or minigame theme parks. Кто-то прям дышит там в микрофон. Это такое чувство, как будто, блядь, педофил прям по духам дышит. Вы слышите там? Во, слышали? Слышите? Дышит. We've been fortunate in many ways as mod teams go, and we want to pay that forward by making sure that Hytale modders have all the tools they need to build the kind of games they want to build. And we want to make modders out of regular players by ensuring that our tools are accessible, free, easy to use to import their own work into a game. We can imagine that a lot of players will be happy to quest, build settlements, play meta games and engage in that way. But we also want to lay the roadmap that turns adventurers into builders, builders into minigame creators, minigame creators, нахуй я это смотрю, into modders and server operators, and modders and server operators into game developers. After all, that is what happened to us. So yeah, that is, hang on, there's more, easy. Кек. That is the origin of Hytale, pretty much. Все презентации игр, кстати, кринжовые. Ни одна не обходится без кринжа. And we are going to spend the next 15 minutes or so answering questions. If you've got them, I know the microphone will come out very shortly. But before we get to that, which is why you shouldn't clap yet, we want to show you a little bit of what we're working on. Опускаем пивко, So, кстати. in this presentation and over the last couple of months, you've seen World Gen in Zone 1 and 2 in the kinds of environments and atmosphere it can create. So here is a look at Zone 3. Опа. Опа, что-то будет. Зона 3 трейлер. А они что, у них нет... Бля, какой волчара, блядь. Так, ну тут я увеличу. Чатика пока не Ты будет. крутой, сынок. Бра, потом. Повторка будет. А, подождите, это как будто не биом, а целая зона. Я что-то не очень понимаю. Вот, еба, вот это круто. Вот это класс тоже. О-о-о. Это как будто Minecraft Dungeons. Вот тут вот, когда сидишь в Minecraft Dungeons и говоришь, блин, вот бы это было в Майнкрафте. Вот, блять, вот это Minecraft Dungeons. Только в котором ты реально можешь играть, типа, как в Майнкрафте. Обычно собак прикольная. А я думала, сова! So yeah, so the microphone stand is making its way to the front. If you have a question, please line up behind it and speak directly into the microphone. Don't be shy. Don't be shy. I'm too short for this microphone. So you guys are in this sort of fairly unusual position of knowing that pretty much as soon as you release this, you're releasing not just a game, but a где это было platform вообще? to Что это have quite было? a large community. So you're going to be the kind of the masters of this ecosystem where lots of people are going to live. And so I was curious, kind of how you're thinking about approaching that, particularly since you guys actually built your initial business. А что с диками? Как вы пытаетесь их возвращать? Мне кажется, тут замешан трубан. Пожалуйста, разберитесь. Прикольно. So are you really talking about what happens when somebody else makes Ты крутой, their own сынок. server or Вопросик try to от monetize Тайлора. it, fix that? А когда выйдет Hytale, Завтра? ты будешь играть в онлайн. Если нет, то проекту будут жить. Смотря как они будут восприниматься. Если это будут восприниматься как две разные игры, то буду и в то играть. Если одна будет восприниматься как замена другой, то не буду играть. Все.
Well, I don't want to go into terms of monetization or anything just yet because we haven't learned all what we're going to do. But Сейчас они 2 миллиона лет будут отвечать на вопросы. When you go to Disney, pay at the door, and then the rides are free. Right? So, outside of kind of other monetization features for ourselves, what a server does, but we have to keep an eye on that. You know, we have a certain amount of ethical sort of behaviour that we expect from anybody who's going to start engaging with the Hytale community themselves in their own terms. So we've already started talking to people about this and what they want to achieve. It's a little bit early. Yeah. But yeah, we're open to anybody wanting to create anything, basically. Я думаю, может быть, там можно будет поменять текстурки. Well, something we showed in one of the slides, and that slide was from a blog post we did in January, I think, about how our server system works. We showed a little bit of the server, like a UI concept for the server browser. That would be a way for Sorry, so when you actually load up Hytale, you have you'll have the adventure game, and you have mini games, and you have servers. So when you click into that server, you're going to see our server, obviously, but you want to see anybody else who has a server created. And of course, there'll be ways for people to connect to servers using an IP address or things like that. Yeah, and I think we've talked about this before. We have ideas for like a way for server operators to declare the kinds of servers they're operating, what kinds of services they're offering, what kind of mini games and so on. Yeah, we're talking about white, grey, black. Okay, so. Yeah, so... Это вообще вот, если кто-нибудь придет, они подумают, что это какой-то русский канал по Hytale, потому что это только русские. But we have this notion of a white server, a grey server, and a black server. White servers are obeying the rules, it's all clean, it's all very wholesome. Grey servers are kind of, I wouldn't say pay to win or anything like that there, but then black servers just don't care about the rules, and those sort of servers don't get listed, you know, so things like that. Yeah. Слышали, что он сказал? Hello, sir. А под какой сервер СП подходит? Под Black сервер или под White сервер? With the mini games, will there be different, like, can other people make mini games apart from you guys? That is the whole point of everything that we're doing. Поднимаем фугу, кстати. Somebody else to make a Hypixel server, if you know what I mean. The same way Hypixel created a server around Minecraft, we want somebody else to create their own server and their own experiences around Hytale. We want to see that happen again on somebody else to this thing. We'll start off. О, пока, блин, забанен, значит есть за что, пока. These 3 pillars. We're creating an adventure game because we want to create an adventure game because we love that sort of thing. We love Zelda, we love Skyrim, we love World of Warcraft. Дальше только вопросы будут, чекай описание. Подожди, а где будет... Вот это вот, блядь, скриншот? Чего, блядь? Серьезно? And we want them to learn how to do it and then do it themselves. Why have 60 developers when you can have 6,000, 60,000, you know, just and foster that sort of community? Has been what we have been about since day one. Thank you. Thank you. Thank you. Anybody else? Что-то, а чё за бред, лол? Great. I also have a question. Чего, блядь? While you're thinking, we do have a couple more minutes for questions. If anyone's got one last one, okay. There we go. I will hold my question. Hello, sir. Hello. Ясно, ясно, ясно. Наёбка. Наебали, ясно, фальшивка, блядь. Пивасик и фугу за Hytale, please. Do you guys think, like, with the release of Hytale, Minecraft is going to be crushed? Oh, shit. Yeah, I think... No. No, is the answer to it. Yeah. And I'll tell you why. Minecraft is huge. Minecraft is gargantuan. Covers many platforms and has many guys, but it's an awesome game. It's an awesome game. And it's a generational game. It's a game that gets passed from brother to sister, you know, down to nephews and nieces. You know, it's been going for so long. And I don't think, if Hytale has a percentage, like a small percentage of the success of Minecraft, then our job's golden, you know. It's never been our intent to
crush Minecraft. You know, the guys from Mojang have actually been very supportive. I actually met a few of them in San Francisco a while ago, and they were going, "Oh, can't wait to see." Все, пацан Трей, я все смотрел, они что-то говорят, то, что геймплей был показан, лол. Где, блять, я вообще не понимаю. Лол. Лол, вообще кек. Он говорит, что он базарит, то, что геймплей был показан примерно в 11:30. Типа на 11 минуте 30 секунде. Наебка, вообще наебка, блядь. Где ну разве полсекунды, блядь? Полсекунды это геймплей? Или скриншот геймплея это геймплей? Тю, я думал будут показывать нормальный геймплей. Поднимаем Борова. Sean, you didn't say what your favorite Hytale animal was. I can't actually say it because it hasn't been seen yet. Okay. But it's awesome. Mystery I think creature. the existing one, Turbo Chicken. Кек, наебали, нас наебали. Legend, apparently. Indeed, yeah. If you pay attention during the trailer, there is a little. Нас походу наебали. That will take you somewhere on our website where you can see Turbo Chicken. Turbo Chicken. Hi. So I have one question. Ну ладно, там что-то Глэк какой-то вопрос задает. Ну это какой-то бан реально, слушайте. Я чувствую себя наебанным. Ну тогда все. Я тогда Вирген. Я тогда мистер Вирген, зовите меня так. Ну тогда это. Все, всем тогда пока, реально. Все, пацан, я спать тогда пошел. Меня еще и наебали, блин, тут. Дрочила, это чит, тегила, я кастую дан, да, я кастую дан, и топ-стиль, я бы лучше убился.